too worried. I asked sick. I didn't eat or sleep for 3 days and night. I kept going around in crazy circle. Should I pay the money, $5,000, or should I tell this man to go ahead and do this damaged? Either was I tried to make up my mind. It enabled in nightmare. Then one Sunday night, I happened to pick up the booklet on how to stop worrying, which I had given in my Carnegie class in public speaking. I started to read it and came across the story of Will career. Face the worst, it said, so I asked myself, what is the what is the worst that can happen if I refuse to fail? And these blackmailers turns their records over to the direct district attorney. The answer to that was the ruin of my business. There is worst that can happen. I can't go to jail. All that can happen is that I shall be ruined by publicly. Ruined by publicly. I then say to myself, all right, the business is ruined. I accept that mentally. What happened next? Well, with my business ruined, I would probably have to look for a job. That wasn't bad. I knew a lot about oil. There were several firms that might be glad to employ me. I began to feel better. The bank I had been in for 3 days at night began to live a little. My emotions calmed down, and to my hello, কমেণ্ট কৰিব প্লিজ কোন আহিছে লাইভত যিজনে কৰিছে যিসকলে কৰিছে লাইভত কমেণ্ট কৰি যাব লাইভ চেট কমেণ্ট কৰিব at my astonishment I was able to think. I was clear-headed enough now to face it up to improve on the worst improve on the worst as I thought of solution. An entirely new angle presented itself to me. If I told my attorney the whole situation, he might find a way out which I hadn't thought of. I know it sounds stupid to say that this hadn't even occurred to me before, but of course I hadn't been thinking. I had only been worrying. I immediately made up my mind and would see my attorney fasting in the morning, and then I went to bed and slept like a log. Someone texted me. So, hi Akanksha, welcome to my life. কি কৰি আছা আকাংক্ষা আছা জানো যদি লাইভত আছা মেছেজ দিবা মই বুক ৰিডিং অনলাইন বুক ৰিডিং ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ'
যোনে যোনে আছে চবকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু অনলাইন বুক ৰিডিং ক্লাবত জইন কৰিব দিবা। হয়, কোৱাচোন কি কৰি আছা তুমি? আকাংক্ষা কি কৰি আছা? অ'কে, আৰু কোন আহিলা? অঁ, সুতপা দাস। ভালনে তোমাৰ? পঢ়ি আছা সুতপা দাস? ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। পঢ়া পাতি হৈ আছেনে? আকাংক্ষা, সুতপা, আকাংক্ষা দেৱ, সুতপা দাস। আচ্ছা, কেনে লাগিছে লাইভ চাই? মই একচুৱেলি বুক ৰিডিং ক্লাব মই অনলাইন কৰি আছোঁ। ছাৰ, সুতপা আকাংক্ষা কৈছে হৈছে ছাৰ। সুতপা দাস কৈছে ছাৰ পঢ়িয়ে আছিলোঁ, আপোনাৰ লাইভ চাবলৈ উঠি আহিছোঁ। নাই নাই নাই, পঢ়া বাদ দি লাইভ চাব নালাগে। মই এটা যেতিয়া টাইম থাকে তোমালোকে লাইভটো মই মোৰ চেনেলত থৈ দিম, মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু পিছত এই লাইভটো তোমালোকে জইন কৰিব পাৰিবা। একচুৱেলি মই অনলাইন বুক ৰিডিং যিসকলে বুক পঢ়ি ভাল পায় আৰু পঢ়া সময় নাপায়, মই অনলাইনত কি কৰোঁ, সেই বুকবিলাক মই লাইভত মই বুকবিলাক ৰিডিং কৰি আৰু শুনাই থাকোঁ। চ' মই কালিৰ পৰা এই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কিতাপটো মই পঢ়ি আছোঁ ডেল কাৰ্ণেগীয়ে লিখা ষ্টপ ৱাৰিং এণ্ড ষ্টাৰ্ট লিভিং। এই কিতাপত এনেকৈ কৈছে যে আমি যদি সকলো সময়তে ভয়তে থাকোঁ কি হ'ব কি নহ'ব, ফিউচাৰত মোৰ লগত কি হ'ব, কিবা এটা চিটুৱেশ্যন। অঁ, কৰি দিয়া কৰি দিয়া কৰি দিয়া, ন' প্ৰব্লেম, কৰি দিয়া কৰি দিয়া। একচুৱেলি মই এইটো লাইভ সেইসকলৰ কাৰণে কৰিছোঁ যিসকল আমি ভয়ত থাকোঁ যে এই কাম কৰিলে কি হ'ব, পিছত কৰিলে কি হ'ব, এই কৰিলে কি হ'ব। আৰে আমি যদি সকলো ভয়তে থাকোঁ তেতিয়াহ'লে জীয়াই কেতিয়া থাকিলোঁ? তো ডেল কাৰ্ণেগীৰ এই কিতাপত কৈছে যে ভয়ত থকাতকৈ তোমালোকে এই ভয় কেনেকৈ আমি ফেচ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ভয়টো কেনেকৈ ফেচ কৰিব পাৰোঁ। আমি যদি সকলোবোৰ ভয়তে থাকোঁ তেন্তে জীয়াই কেতিয়া থাকিলোঁ? চ' ডেল কাৰ্ণেগীৰ কিতাপ মই ৰিড কৰি আছোঁ আৰু যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আছা আৰু মোৰ অডিয়েঞ্চ চবকে যিকেইজনে মোক জইন কৰিছিল আৰু যিসকলে এই বুক ৰিডিং ক্লাবত জইন কৰাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, মোৰ লাইভত জইন কৰিব। মই বুক ৰিডিং ক্লাব মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অনলাইন কালিৰ পৰা আৰু মই বুক পঢ়ি আছোঁ হাউ টু ষ্টপ ৱাৰিং এণ্ড ষ্টাৰ্ট লিভিং, দ্য ৰাইটাৰ ইজ ৰিটেন বাই ডেল কাৰ্ণেগী। চ' আমি ক'লৈ আছিলোঁ? মাজে মাজে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি যাব, মই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দি থাকিম। I was clear head enough now to face state 2, improve on the worst, as I thought of solution. An entirely new angle presented itself to me. If I told my attorney the whole situation, he might find a way out which I hadn't thought of. I knew it sounded stupid to say that this hadn't even occurred to me before. But of course, I hadn't been thinking. I had only been worrying. I immediately made up my mind that I would see my attorney first thing in all morning. Then I went to bed and slept like a log. How did it end? Well, next morning, my lawyer told me to go and see the district attorney and tell him the truth. I did precisely that. When I finished, I was astonished to hear that district attorney say that this blackmailer racket had been going on for months, and that the
Man who claimed to be government agent was a crook wanted by the public or police. That a relief to hear all this after I had turned myself from 3 days and night wondering whatever I should hand over $5,000 to his professional swindler. ইয়াত এইটো কৈছে এজন মানুহ আছিল মই এইখিনি ইণ্টাৰাপশ্যন কৰি দি আছোঁ যিকেইজনী আমি ইংলিছ ভালদৰে বুজি নাপাওঁ সেইকেইজনে যিসকলে জইন কৰিছে মই সেইসকলৰ কাৰণে কৈ আছোঁ যে এইটো কৈছে যে প্ৰথমতে মানুহজনৰ এটা অইল ছাপ্লাই কোম্পানী আছিল আৰু কোম্পানীটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁৰ দেউতাই এদিনাখন এনে হয় এজন মানুহ তেওঁৰ ওচৰত আহে আহি কয় আই এম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এজেণ্ট এণ্ড আপোনাৰ এই কোম্পানীত কিছুমান কাৰাপশ্যন হৈছে মোৰ তাৰ সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্ট মোৰ ওচৰত আছে আপুনি যদি মোক $5,000 নিদিয়ে তেনেহ'লে মই এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট এটৰ্ণীক জনাই দিম আৰু তেতিয়া আপোনাৰ কোম্পানী সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়া সেই কোম্পানী অ'নাৰজন দিনে ৰাতি চিন্তা কৰি আছিল এই কোম্পানী মোৰ দেউতাই থিয় কৰাইছে আজি যদি এই কোম্পানীৰ এই নিয়ম যিটো তেওঁ দাবী কৰিছে যি কোম্পানীৰ মোৰ যি ভুল হৈছে বা কিবা প্ৰব্লেম চলি আছে যিটো দাবী কৰিছে আৰু তাৰপিছত ডকুমেণ্টছ আছে বুলি কৈছে এইবিলাক যদি পাব্লিকৰ সন্মুখত আহি যায় এইবিলাক যদি মিডিয়াত আহি যায় তেনেহ'লে মই পাব্লিকলি ৰুইণ্ড হৈ যাম মোৰ কোম্পানী সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ যাব মোৰ দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি এক কোম্পানী বনাইছে এই কোম্পানী সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যাব তেতিয়া তেওঁ দিনে ৰাতিয়ে টোপনি নোহোৱা হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁ চিন্তা কৰিলে এই দুখৰ সময়ত তেওঁৰ বুকলেটৰ ওচৰত গ'ল আৰু ওচৰত গৈ ডেল কাৰ্ণেগীয়ে লিখা এই কিতাপখন তেওঁ খুলিলে আৰু তাত লিখা আছিল হাউ টু ষ্টপ ৱৰিং এণ্ড ষ্টাৰ্ট লিভিং আৰু তেতিয়া তেওঁ এটা পেজ বিচাৰি পালে তাত 3টা ষ্টেপৰ কথা কৈছিল যে আমি কেনেকৈ ভয়মুক্ত হৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ তাত প্ৰথমতে লিখা আছিল ভয়টো আইডেণ্টিফাই কৰা আৰু কল্পনা কৰা কিমান বেয়া হ'ব পাৰে ইয়াতকৈ আৰু কিমান বেয়া হ'ব পাৰে তাৰপিছত নিজকে 2 নম্বৰ ষ্টেপত কৈছে যে ইউ শ্বুড টু একচেপ্ট ইউৰ চেল্ফ তুমি তোমাক একচেপ্ট কৰি লোৱা তুমি তোমাক যেনে যি নহওক কিয় ইউ শ্বুড টু একচেপ্ট ইউৰ চেল্ফ তোমাৰ সেই ৱৰ্ষ্ট চিটুৱেশ্যনক তুমি একচেপ্ট কৰি লোৱা আৰু 3rd নম্বৰত যিটো ষ্টেপ দিছিল সেইটো কৈছে যে আৰু সেই ৱৰ্ষ্ট চিটুৱেশ্যনত কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰা একচেপ্ট কৰি লৈছা কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰি পাবা অল্টাৰনেট কি বিচাৰি পোৱা সেইটো তুমি বিচাৰি ওলোৱা তেতিয়া সেই কোম্পানীজনে ক'লে যে ভাবিলে যে ঠিক আছে মই যদি এতিয়া এটৰ্ণীৰ ওচৰত যাওঁ তেনেহ'লে তেতিয়াও মোৰ শেষ হৈ যাম মই তেতিয়াও মোক যি ডকুমেণ্টছ আছে সেইবিলাক এটৰ্ণীয়ে যাব আৰু মোক যিটো আমেৰিকাৰ ৰুলছ সেই ৰুল মতে মোৰ কোম্পানী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যাব আৰু যদি মই $5,000 দি দিওঁ তথাপিও মই পাব্লিকলি সম্পূৰ্ণৰূপে একেবাৰে বৰবাদ হৈ যাম তো তেতিয়া তেওঁ ভাবিলে যে মোৰ টেলেণ্ট আছে মোৰ কোম্পানী গুচি গ'লেও মোৰ একো নহয় মই বেলেগ ক'ৰবাত মই বেলেগ কোম্পানীত মই চাকৰি কৰিব পাৰিম য়েছ নো ডাউট মোৰ কোনো কোম্পানী নাথাকে মই আজি মালিক মই কোম্পানী ওনাৰ হওঁ এণ্ড মোৰ কোম্পানী গুচি যাব বাট মই চাকৰি এটা পাম মই ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিম তেতিয়া সেইবিলাক ভাবি সিদিনা ৰাতি বহুত আৰামে হ'লে 3 দিন পিছত 3 দিন তেওঁ ভালদৰে খোৱা নাছিল ইফালে ইফালে ঘূৰি আছিল 3 দিনৰ মূৰত সি যেতিয়া এনেকৈ চিন্তা কৰিলে অলপ অল্টাৰনেট হাৰ্টকৈ ভাবে তেতিয়া তেওঁ ভালদৰে শুব পাৰিলে আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা উঠি তেওঁ তেওঁৰ ল'ৰাৰ লগত লগ কৰিলে আৰু ল'ৰাই জনালে যে মই সকলো কথা যি হয় হ'ব মই এটৰ্ণীৰ লগত কথাটো ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ কোম্পানীত বোলে কিবা কাৰাপশ্যন হৈ আছে এই বিষয়ে ডাটা পাব্লিক এজন গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ এজনৰ ওচৰত এই ডকুমেণ্টছ আছে তেতিয়া কি হ'ল লয়াৰজনে ক'লে পৰামৰ্শ দিলে ঠিক আছে আপুনি যাওক আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট এটৰ্ণীৰ লগত কথা পাতক তেতিয়া সেই মানুহজন সেই কোম্পানীৰ অ'নাৰজন ডিষ্ট্ৰিক্ট এটৰ্ণীৰ লগত কথা পাতিবলৈ গ'ল আৰু তেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট এটৰ্ণীয়ে ক'লে যে এনেকুৱা এজন ফ্ৰড ওলাইছে এটা চিণ্ডিকেট চলি আছে আৰু নিজকে গভৰ্ণমেণ্ট এজেণ্ট বুলি দাবী কৰা
এটা এটা সিন্ডিকেট চলি আছে, এটা মানুহক ঠগোৱা এটা সিন্ডিকেট চলি আছে, যাক পুলিচে বহুত দিন ধৰি বিচাৰি আছে। এয়া বেলেগ কোনো নহয়, আপোনাক ঠগাবলৈ এজন গভৰ্ণমেণ্ট এজেণ্টৰ ভাৱ ধৰি আপোনাৰ ওচৰত আহিছে। শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। দিবাংশু কোন হোৱা? হাই দিবাংশু, হেল্ল'। চ' আফটাৰ ডেট তেতিয়া এই ডিষ্ট্ৰিক্ট এটৰ্নীজনে ক'লে যে এনেকুৱা এজন ভণ্ড মানুহ, যিজন ঠগবাজ, তেওঁ মানুহৰ ওচৰত এনেকৈ কৈ আছে যে মই কোম্পানীৰ গভৰ্ণমেণ্ট এজেণ্ট হওঁ আৰু আপোনাৰ কোম্পানীৰ বিষয়ে ইমান ডেটা মোৰ ওচৰত আছে, আপুনি যদি মোক ইমান এমাউণ্ট দিয়ে মই সেইবিলাক পাব্লিক নকৰোঁ, আৰু যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে মই পাব্লিক কৰি দিম। চ' যেতিয়া কোম্পানী অ'নাৰজনে জানিলে যে একচুৱেলি ভুৱা আছিলে, আচলতে কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ নাছিল, 5,000 টকা এনেই গ'লেহেঁতেন, তেতিয়া তেওঁ ৰিলেক্স হৈ গ'ল। চ' প্ৰথমতে কি হৈছিল? প্ৰথমতে সেই মানুহজন, সেই কোম্পানীৰ অ'নাৰজন প্ৰথমতে ভয়টো হৈ গৈছিল। তেওঁ নিজৰ ফিউচাৰ লৈ, নিজৰ কোম্পানী লৈ, নিজৰ লাইফ লৈ ভয়ত আছিল। পিছত যেতিয়া তেওঁ নিজৰ ভয়টো ফেচ কৰিলে, তাৰপিছত ইয়াৰ এগেইনষ্টত ৰিচাৰ্জ কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে, তেতিয়াহে তেওঁ গম পালে যে একচুৱেলি যি আহিছিল সেয়া তেওঁৰ লগত এজন ঠগবাজে আহিছিল। ৰিয়েল অৰ্থত, সঁচা অৰ্থত তেওঁ গভৰ্ণমেণ্ট এজেণ্ট নাছিল। চ' তাৰপিছত কি হ'ল? দিছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ taught me a listening lesson. Now, whenever I face the pressing problem that threatens to worry me, I give it what I call the old Wells Ace career formula. তাৰপিছত সেইজনে এটা লেচন পালে যে যেতিয়া মোৰ বহুত ভয় লগা চিটুৱেশ্যন হয়, তেতিয়া মই কি কৰিব লগা হয়, কি কৰিব লাগে। অ'কে জানো, অ'কে, থেংক ইউ। আপুনি মোৰ লাইভত জইন কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মোৰ প্ৰতিজনী ষ্টুডেণ্টছ, যিকেইজনী তোমালোকে মোৰ লাইভত জইন কৰিছা, চবকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু চবকে মই কৈ আছোঁ, মোৰ লাইভ তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু বেছি বেছি মানুহক ইয়াত জইন কৰিবলৈ কৈ দিয়া। চবকে মোৰ লাইভত জইন কৰিব কৈ দিয়া। মেছেজ আহি আছে, হয়, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তাৰপিছত কি হ'ল? At just about the same time, Will's age career was wearing over. The gas cleaning company gas cleaning equipment he was installing in a plant in Crystal City, Missouri. Hi. Now I got the most wanted person in my life and in my life also. Finally, I got you, and you comes to my life. Thank you so much. You know why I'm coming live? What are you doing now, dear? My dear, now I'm reading a book, and actually I'm thinking to start life because lots of it is from long day already gone. You know better. So,
I cannot read a book because it is one of the best thing. I love reading a book. So it was already numerous number of the gun that I cannot read a book. That's why I start online book a reading club, and those guys are interested. You can join me, and if you feel very happy after I'm reading the book How to Stop Worrying and Start Living. So now, okay, just listen, and if you have any query, you can ask me. At just about the same time, Wells' career was worrying over the gas cleaning equipment. He was installing in a plant in Crystal City. Thank you so much, dear. Thank you so much. And now, and now, mm, city, Missouri, a chap from Broken Bow, Nebraska was making out his will. His name was R.P. Hansi, and he had dental ulcer. Three doctors, including a celebrated ulcer specialist, had pointed. Okay, I will explain. Let me read first. His name was three doctor, including celebrated ulcer specialist, had pronounced Mr. Hansi an incredible case. They had told him not to eat this or that, and not to worry or fret, to keep perfectly calm. They also told him to make out his will. তার মানে এই বুকত কৈছে যে if we worry about something always, if we are worried about something, then how we can live? We have to stop worrying and stop living, because if we are not overcome from worriness, then we cannot live properly in our life. So for living a comfortable life, living a very nice life, living a very comfortable, nice and calm life, we should stop worrying. We have to face the worry. We have to imagine the worst situation, whatever we may be face. For the example, in this book, the writer said, okay, one entrepreneur once a day come some government official and demand him 5,000 US dollar, and that after that the entrepreneur stop lying, stop living and running here and there. Yes, okay. Yes, okay. So তাৰপিছত কি হ'ল, সেই এণ্টাৰপ্ৰেনাৰজনৰ এনেকৈ ভাবিলে, চিন্তা কৰিলে, তাৰপিছত কৰিলে কি যে তেওঁ যেতিয়া 3টা ষ্টেপ আছিল, সেই 3টা ষ্টেপ এনেকুৱা যে যেতিয়া বহুত ভয় লাগে, তো 3টা ষ্টেপ কোৱা হৈছিল। প্ৰথম ষ্টেপত ফাৰ্ষ্ট আইডেণ্টিফাই your problem, analyze the situation fearlessly. প্ৰথম হৈছে যে চিটুৱেশ্যনটো ভয় নোহোৱাকৈ এনালাইজ কৰিব, কি হৈ আছে, কি হ'ব পাৰে চিটুৱেশ্যনটো, প্ৰথমতে এইটো এনালাইজ কৰিব দিয়ে। আফটাৰ ফিগাৰিং আউট হোৱাট ৱাজ দ্য ৱৰ্ষ্ট that could possibly happen, I recognized myself to accepting it if necessary. তাৰপিছত কি কৰিলে,
Yes, you are listening. Thank you so much. Star, continue listening to me. So তাৰপিছত কি হ'ল প্ৰথমতে ফেয়াৰলেছলি চিটুৱেশ্যনটো এনালাইজ কৰিব দিছে। চিটুৱেশ্যনটো এনালাইজ কৰাৰ পিছত এইটো একচেপ্ট কৰিব দিছে যে ইয়াতকৈ বেয়া পৰিস্থিতি আৰু কি হ'ব পাৰে, আৰু এই পৰিস্থিতিটো ৰিকগনাইজ কৰিব দিছে, লগতে সেইটো যদি দৰকাৰ হয় একচেপ্ট কৰি ল'ব দিছে। Second step. And third step is from that time on, I come devoted to my time and energy to trying to improve upon the worst which I had already accepted mentally. So তাৰপিছত মই টাইম দিলোঁ, নিজকে দিলোঁ আৰু সময় দিলোঁ সেইটো চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে, কেনেকৈ তাৰ পৰা মই অভাৰকাম হ'ব পাৰোঁ, মই কেনেকৈ সেই চিটুৱেশ্যনটো অলৰেডি যিটো মই অলৰেডি একচেপ্ট কৰিছোঁ, সেই চিটুৱেশ্যনত মই যিটো চিটুৱেশ্যন মই একচেপ্ট কৰি লৈছোঁ, সেই চিটুৱেশ্যন মই কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ নিজকে স্থিৰ ৰাখিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ সমস্যাৰ পৰা নিজকে বচাব পাৰোঁ, সেইটো প্লেনিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে এজন এণ্টাৰপ্ৰেনৰ এইটো এটা চিটুৱেশ্যন হিচাপে দি দিছে, এক্সাম্পল হিচাপে চিটুৱেশ্যন এটা বনাইছে। চ' এণ্টাৰপ্ৰেনৰজনৰ ওচৰত এজন মানুহ আহিছিল, নিজকে ক'লে যে আপোনাৰ কোম্পানী কাৰাপশ্যন হৈ আছে, মই ধৰিব পাৰিছোঁ, মোৰ ওচৰত ডকুমেণ্টছ আছে, গতিকে যদি আপুনি মোক $5,000 দিয়ে তেতিয়া মই এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট এটৰ্ণীক মই নজনাওঁ। আৰু আমেৰিকাৰ ৰুলছ আছিল যদি কোনো এটা কোম্পানীৰ এগেইনষ্টত ডকুমেণ্টেৰী কিবা এটা কাৰাপশ্যনৰ প্ৰুফ কোনোবাই দিব পাৰে তেনেহ'লে সেই কোম্পানী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হয়। তাৰপিছত সেই এণ্টাৰপ্ৰেনাৰজনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাতিৰ টোপনি নোহোৱা হৈ গৈছিল, ইফালে ইফালে ঘূৰা ফুৰা আৰম্ভ কৰি দিছিল। তেতিয়া ক'ৰবাত তেওঁৰ বুকলেটৰ মাজত এটা কিতাপ পঢ়ি থকা দেখা পাইছিল, হাউ টু ষ্টপ ৱৰিং, ৰিটেন বাই ডেল কাৰ্নেগী। সেই কিতাপটো পঢ়িলে, পঢ়াৰ পিছত এই 3টা ষ্টেপ সেই কিতাপত তেওঁ পাইছিল, কাৰ্নেগীৰ এই কিতাপত। তাৰপিছত কি কৰিলে, সেই ষ্টেপটো তেওঁ সিদিনা ভাবিলে যে যদি মই পইচা দিওঁ তেনেহ'লে মই পাব্লিকলি একেবাৰে ৰুইণ্ড হৈ যাম, মোৰ পইচা $5,000 সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ যাব। ষ্টেপ 3টা হৈছে প্ৰথমতে কৈছিল যে তুমি চিটুৱেশ্যনটো এনালাইজ কৰা, তোমাৰ যি পৰিস্থিতি হৈছে, তুমি যদি কিবা ভয় কৰি আছা, চিটুৱেশ্যনটো তুমি ভালদৰে কামলি একেবাৰে শান্তভাৱে বহা আৰু চিটুৱেশ্যনটো তুমি আইডেণ্টিফাই কৰা, এনালাইজ কৰা, কিমান বেয়া হৈ আছে, কোনফালে গৈ আছে, কেনেকুৱা হ'ব, কেনেকুৱা পইচা, হোল চিটুৱেশ্যন তুমি এনালাইজ কৰা। ছেকেণ্ড নম্বৰ ষ্টেপ হৈছে তুমি যেতিয়া এনালাইজ কৰিবা তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, সেই বস্তু ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব, ডিপনেছটো, সেয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ, ডিপনেছ, আৰু সেয়াৰ ৱৰিটো কি হৈ আছে, প্ৰব্লেমটো কি আছে, সেই বস্তুটো তুমি ৰিকগনাইজ কৰা। প্ৰব্লেমটোৰ একেবাৰে বেছিক বস্তুটো চোৱা, প্ৰব্লেম য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে একেবাৰে চিট অফ দ্য প্ৰব্লেম, সেইটো বিচাৰি ৰিকগনাইজ কৰি লোৱা প্ৰথমতে। তাৰপিছত কিমান বেয়া হ'ব পাৰে, এই যে তুমি যিটো কল্পনা কৰি আছা যে এই এনালাইজ কৰি চালা যে তোমাৰ লগত ইমান বেয়া হ'ব, ধৰা ফৰ দ্য এক্সাম্পল তোমাৰ কি হ'ল, বেংকৰ পৰা বেংকাৰপ্সি হৈ গ'ল, তোমাৰ পইচা বন্ধ হৈ গ'ল, দৰমহা নোহোৱা হৈ গ'ল, কোনো এটা চাকৰি কৰি আছা, চাকৰি নোহোৱা হৈ গ'ল, তেতিয়া তোমাৰ কিমান বেয়া পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে তুমি কল্পনা কৰিছা, আৰু সেইটো পৰিস্থিতিটো একচেপ্ট কৰি লোৱা, ইয়েছ মোৰ লগত এনেকুৱা বেয়া হ'ব পাৰে। তেতিয়া 3rd নম্বৰ ষ্টেপ তেতিয়া কামত আহিব, যে একচেপ্ট কৰাৰ পিছত তুমি ভাবিব লাগিব যে হয় মই একচেপ্ট কৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে, ইয়াতকৈ বহুত বেয়া পৰিস্থিতি হ'ব, মই একো খাব নাপাওঁ, একো ক'তো চলিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া 3 নম্বৰ অপশ্যনত আহিব যে এই যিটো চিটুৱেশ্যন মই অলৰেডি একচেপ্ট কৰিছোঁ, এইটো চিটুৱেশ্যন মই কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰোঁ, এই কথাটো তেতিয়া আহিব। আৰু তেতিয়া তুমি চাবা বিচাৰি পাবা তোমাৰ ছাৰ্ভাইভেলৰ যিকোনো নহয় কোনোবা এটা পন্থা তুমি বিচাৰি পাবা। চ' প্ৰথমতে ষ্টেপ হৈছে যে তুমি চিটুৱেশ্যনটো এনালাইজ কৰা। 2 নম্বৰ হৈছে যিমান তুমি কল্পনা কৰি আছা এই চিটুৱেশ্যনটোত এই কাম তোমাৰ লগত যদি হয় তেনেহ'লে যিমান বেয়া হ'ব, যিমান কথা তুমি যিমান কল্পনা কৰি আছা তাতকৈ বেছি বেয়া তুমি কল্পনা কৰা, আৰু কল্পনা কৰিলেই নহ'ব, কল্পনা কৰি সেই বেয়া চিটুৱেশ্যনটো তুমি পৰিচয় বুলি নিজকে একচেপ্ট কৰি লোৱা, হয় ইমান বেয়াতকৈ বেয়া চিটুৱেশ্যন তাতকৈ আৰু বেয়া হ'ব নোৱাৰে, সেইটো তুমি একচেপ্ট কৰি ল'লা। 3rd নম্বৰ, এতিয়া 3rd নম্বৰত আহিব যে ইমান বেয়া পৰিস্থিতিত যিটো তুমি অলৰেডি একচেপ্ট কৰিছা, সেইটো পৰিস্থিতিত তুমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিবা,
কেনেকৈ সাৰ্ভাইভ কৰিবা সেই সাৰ্ভাইভেলৰ এটা টুল তুমি বিচাৰি ওলোৱা এটা মিনছ তুমি বিচাৰি ওলোৱা তেতিয়া তুমি চাবা তোমাৰ লাইফত কোনো দুখ নাথাকে বুজি পালা কমেণ্টত জনাবা যদি কিবা ইফ ইউ হেভ এক্সপ্লেনেশ্যনটো ঠিক হৈছেনে তুমি আৰু ময়ে আছো এতিয়া এক্সপ্লেনেশ্যন ঠিক আছেনে এই ভিডিঅ'টো মই পোষ্ট কৰি থৈ দিম শ্বেয়াৰ কৰিবা সবে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা মোৰ ষ্টুডেণ্টছ একচুৱেলি বেছি আহি আছে মোৰ চেনেলত এই লাইভত চ' ভালে হৈছে বুক ৰিডিং যিহেতু ক্লাব মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ডেটছ ৱাই ইউ অল গাইজ আৰ ৱেলকাম টু মাই চেনেল এণ্ড good so all guys are welcome to my channel and keep sharing this live and now I'm going to read another paragraph I was being black okay no. This ulcer had already forced Alfie Hansi to give up a fine and highly paid position. So now he had nothing to do, nothing to look forward to accept a lingering death. হয় তোমাক দিম তোমাৰ বুকবিলাক তোমাৰে ভালদৰে কেয়াৰ কৰি ৰাখিব লাগিব তোমাক নিদি কাক দিম বুকবিলাক তোমাক নিদি কাক দিম তোমাৰ ওচৰতে থাকিব বুকবিলাক ডোন্ট worry about it বুকবিলাক তোমাৰ ওচৰত থাকিব তুমিয়ে ৰাখিবা এইবিলাক ভালদৰে তুমি তোমাক নিদি কাক দিম ৰাখিবানে নাই ভালদৰে Then he made a decision, a rare and superb decision. Since I have only a little while to live, কিয় নহ'ব মোৰ বুকবিলাক হিয়াৰ এণ্ড দিয়াৰ পঢ়ি থাকোঁ তাতে পঢ়ি থাকিব ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়াকৈ চম্ভালকৈ ৰাখনা है आपको each and every book lords all books are তুমি পঢ়িবা আৰু ইন ফিউচাৰ আমি বুক ক্লাব এনেকৈ চলাই থাকিম আমি একেলগে পঢ়িম দিয়া ডোন্ট worry অ'কে থেংক ইউ মোকো ৰাখিবা মোৰ বুকবিলাকো ৰাখিবা ন ধন্যবাদ okay now I'm really proud of you my dear I'm really proud of you then he made a decision a rare and superb decision since I have only a little while to live he said I may as well make the most of it I have always wanted to travel around the world before I die if I'm going to do it I will have to do it now so he bought his ticket আৰু এজন বেমাৰী মানুহৰ কথা কৈছিলে ইয়াতে ৰিয়েলি ৱেলকাম তেতিয়া কি হৈছে জানা তুমি কথাটো ভালদৰে অলপ শুনা ইয়াত ক'লে যে আৰু এজন হেনৰি কাৰ্নেগীৰ ফৰ্মুলা এটা ডিছকাছ কৰাৰ সময়ত Wells is Carnegie was wrote over the gas cleaning equipment he was installing in a plant in Crystal City, Missouri, a chip from Broken Bow. Nevarka was making out his will. His name was Earl P. Hansi. Earl P. Hansi নামৰ এজন মানুহৰ তেতিয়া আলচাৰ হৈছিল আৰু তিনিজন ডক্টৰ আহিছিল আৰু তাৰ ভিতৰত এজন বহুত ডাঙৰ চেলিব্ৰেটেড ডক্টৰ আছিল আৰু আলচাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আছিল তেতিয়া আহি এই হেনচিক ক'লে যে
ইট ইজ ইউৰ লাষ্ট ষ্টেজ। আপুনি বহুত ভয় খাব কৰিব নোৱাৰিব, একেবাৰে ৱাৰলেছ হ'ব নোৱাৰিব, আপুনি ইটো খাব নোৱাৰিব সিটো খাব নোৱাৰিব। মে বি ইট ইজ দ্য ইউৰ লাষ্ট ষ্টেজ। আপুনি ইমান দিন জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব, আপুনি ভালদৰে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব, আপোনাৰ দিনবিলাক শেষ হৈ গৈ আছে। তেতিয়া সেই হেনচিয়ে যেতিয়া গম পালে যে হয় মোৰ দিনবিলাক শেষ হৈ গৈ আছে, তেতিয়া তেওঁ এটা চিন্তা কৰি নাথাকিলে, বেলেগ একো চিন্তা নকৰিলে, জীয়াই থাকিম আৰু কেইদিন, মইতো মৰিমেই আৰু। তেতিয়া সেই ইমান বেয়া চিটুৱেশ্যনত হেনচি এটা বহুত ৰিয়াৰ ডিচিশ্যন ল'লে, ৰিয়াৰ আৰু মাইণ্ড ব্লয়িং ডিচিশ্যন এটা ল'লে। তেওঁ ক'লে যে হয় মই মৰিম, কিন্তু মৰাৰ আগতে মই এটা কাম কৰি যাম, গোটেই পৃথিৱী চাই যাম, মই ৱৰ্ল্ড ট্ৰিপ কৰিম আৰু ভাবাৰ মতেই কাম। তাৰপিছত আৰু তেওঁ বহি নাথাকিল, লগে লগে গ'লে আৰু টিকেট ল'লে। তাৰপিছত কি হ'ল? দ্য ডক্টৰ ৱেৰ এপেয়াৰ্ড, উই মাষ্ট ৱাৰ্ম ইউ। They say to Mr. Hansi that if you do that this trip, you will be buried at sea. You will be buried at sea, yes. So তাৰপিছত যে সেই ডক্টৰে ক'লে যে মই আপোনাক ইমান ৱাৰ্ণ কৰিছোঁ যে আপুনি এই যাত্ৰা নকৰিব, যদি আপুনি যাত্ৰা কৰে তেনেহ'লে আপোনাক এই সাগৰতে আপোনাৰ দফন কৰা হ'ব, আপুনি তাতে মৰি যাব। তেতিয়া কি ক'লে? No, I won't, he replied. I have promised my relatives that I will be buried in the family plot at Vokenborg, Nivarka, so I am going to buy a casket and take it with me. Okay. চ' তাৰপিছত কি ক'লে যে তেওঁ তাতে গ'লে, যোৱাৰ পিছত ক'লে যে মই টিকেট কালি তাতে যাম আৰু মই মোৰ ৰিলেটিভছক প্ৰমিছ কৰিছোঁ যে তাৰপিছত ক'লে যে নহয় মই নমৰোঁ, মই মোৰ ৰিলেটিভৰ এই যিটো ঠাইত চবকে কবৰ দিছে মই তাতে কবৰ দিব, মই তাতে মৰিম, মোৰ কবৰ তাতে হ'ব, সাগৰত মোৰ কবৰ নহয়। তাৰপিছত সাগৰত মোৰ কবৰ নহয় এই বুলি he purchased a casket but put it aboard ship and then made arrangement with the Tempest Company in the event of his death to put his corpse in a freezing compartment and keep it till the liner rounded home. He set out on his trip limbered with the spirit of old Homer. তাৰপিছত তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে, তেওঁ যিটো চুটকেছ আছিল, কেছটো আছিল, সেই কেছটো কিনি তেওঁ সেই সমুদ্ৰ যাত্ৰা শ্বিপৰ মাজত আৰম্ভ কৰিলে, কাৰণ তেওঁ জানিছিল ইট ইজ দ্য লাষ্ট ডে অফ হিজ লাইফ, এণ্ড জীৱনত মৰাৰ আগতে তেওঁ পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছিল। আৰু পৌৰাণিক উমৰৰ এটা কথন তেওঁ মনত পেলালে, সেয়া হ'ল make the most of what we yet may spend before we chew into the dust descent, dust into dust, and under dust to lie.
Sans wind, sans song, sans singer, and sang yet. And after, however, he did not make the trip sans wine. I drink Hivels and smoke long cigars on the trip. Eu tapos conheci, le moi drink isso, da hora cigar isso. Mr. Hansi say in a letter that I have before me too now. I ate all kind of foods, even strange native food, which were counted to kill me. I enjoyed myself more than I had in years. When ran into monsoon and typhoons typhoons which should have put me in my casket, if only for fight. But I got on enormous kick out of all this adventure. I played games aboard to ship, sang song, made new friends, stayed off half the night when we reached China and India. I realized that the business travel I realized business troubles and cares that I felt faced back home were paradise compared to the poverty and hunger in the Orient. I spent topped all my senseless worrying and felt fine. When I got back to America, I had gained 90 pounds. At the time happened the episode at the time happened Alipi Hansi and were even her never when her I realized that the business travel castle I had faced back home were paradise. At time this happened Ali Hansi had never even heard of William S. Carnegie career and his technique for handling worry, but I realize now he told me quite recently that I was unconsciously using the selfishness principles. I recognized myself to the worry that could happen. In my case, dying, and then I improved upon it by trying to get the utmost enjoyment of out of life from the time I had left. If he continued, if I had gone on worrying after boarding this ship, I have no doubt that I would have made the return voyage inside of that coffin, but I relaxed. I forget it, and this calmness of mind give me a new birth of energy, which actually saved my life. Ali Pihansi is now living at 52 Whitgont Ave, Western Mass. Now, if Mr. William Hayes' career could save a $20,000, $20,000, okay, just wait. The chapter is going to finish. So let me read it, and after that, I am offline. If a new war business could save himself from blackmails, if Olipi Hansi could actually save his life by using this magic formula, then isn't it possible that it may be the answer to some of you troublers? Isn't it possible that it may even solve some problems you thought were unsolved? So, rule number two is if you have a worry problem, apply the magic formula of Williams Ace career by doing these three things. Ask yourself, what is the worst that can possibly happen?
Ask yourself what is the worst that can possibly happen. Prepare to accept if it you have to. Prepare to accept if you have to. Then calmly process to improve on the worst. So this was chapter 2. Today we are finished in our book reading club, and in this chapter 3 we are going to start again tomorrow. So please join my live and do share, subscribe my channel. Thank you so much for joining me. And now I'm going to offline. Have a nice day and have a wonderful day. Thank you.